Na hatimaye sekunde. Haujafanya makosa kubofya remote yako na kuungana nami siku hii ya leo katika habari za Kiswahili. Habari tendeti na zenye kuaminika. Runinga pekee nchini inayokuletea habari katika lugha ya Kiswahili. Shukran sana na karibu. Basi tutaenda moja kwa moja katika habari yetu ya kwanza inayosema kwamba ufalme wa Buganda unasema kwamba mamilioni ya vijana ambao hawana kazi kwa sasa wanapatikana wilaya ya Kati. Haya yalisemwa na mwanafunzi au mwanazuoni katika ubalozi huu ambaye ni Deborah Zawede na mkuu wa elimu katika ufalme wa Buganda. Program is majorly covering the freelancers, the people you call the commute or the school dropouts, and those people who do not have like any certificate or qualification in electrical engineering. So today we passed out 43 of them. The course duration is 6 weeks, and we've also given them a Directorate of Industrial Training certificates. We plan to also support them on the ERA certification, those who qualify, who have worked for 1 year and also have a certificate in electrical engineering. I think that they in this today of graduation, this starting point for a future for Uganda, also for students, because from now on we are moving with the very safe and beautiful energy is solar. And today, that is the meaning of today we are celebrating today. What we have just experienced is a program where technicians have been trained for 6 weeks in practical skills of how to install and also service a solar system. So technicians really have a huge role. They have a huge role in the market. They're the ones who interface with the customers. They're the ones who are helping us create awareness for what solar systems can do. Really, I'm very happy, and I really encourage my fellows as I learned about it well, as I joined it and get more knowledge, that also others, especially ladies, we took ourselves to be behind. But I came to know that even if you are like but when you have an interest in studying about done this course of solar, my initiative in doing solar is purposely to understand the energy for development. Naam, kando na hayo ni kwamba askofu wa kanisa la Kianglikani Dayosisi ya Mityana James Bukomeko ameshauri mamlaka ya mazingira nchini kuimarisha sheria za kuzuia uvamizi wa vinamasi. Askofu huyo ameongeza kwamba kuzuia uvamizi wa vinamasi ni miongoni tu mwa baadhi ya mikakati ya kulinda mazingira na kuonesha kwamba sheria zilizopo zinapaswa kuzingatiwa. Kila msimu wa mvua, jamii zinazoishi haswa mijini huathirika kutokana na ongezeko la mafuriko, kwa sababu baadhi ya vinamasi vinavyopaswa kudhibiti hali hii vimevamiwa. Hata hivyo, hali hii inaweza kuzuiwa na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira, wakati sheria zinapoimarishwa kuadhibu na kuwafurusha wanaovamia vinamasi. Askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Mityana James Bukomeko ameshauri shirika la kudhibiti mazingira nchini la NEMA kuongeza juhudi za kuzuia jamii kuvamia vinamasi na kurai wananchi kupanda miti ili kulinda mazingira. To see that we protect our environment, we should stop cutting trees without planting them. We need to work together, and also the government should come in to teach the people, and also not invading swamps. We have seen many factories these days being put in swamps. This is going to cause a serious problem in Uganda. We are seeing in some countries already this problem is there. Askofu aliyasema hayo wakati wa ibada iliyoambatana na harambee ya mchango wa kukarabati kanisa la kihistoria la Mtakatifu Stephen la Uganda Lutete Archdeaconry katika Dayosisi ya Luero, ambapo zaidi ya milioni 30 zilichangwa. When I came to this deaconry, I had a vision of developing the place
in 3 phases. One was to carry out what we call the landscape project. Secondly, we have been having a church innovation project, of which it cost, the total budget is 109 million Ghana shillings. Today, we have been able to realize 31 million. Katika swala la migogoro ya ardhi, askofu aliwahimiza wamiliki wa ardhi kutofurusha wanaokodi kinyume cha sheria na kuiomba Wizara ya Ardhi kukabiliana na migogoro hiyo. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na Waziri wa Elimu ya Ngazi za Juu John Chrysostom Muingo, ambaye ametoa mchango wake. Naam. Kando na hayo, tukielekea kwa masuala ya vilimo, ni kwamba kupungua kwa rutuba ya udongo, usambazaji duni wa mbegu bora na mabadiliko ya hali ya hewa yanaendelea kuzorotesha uzalishaji na tija bora kwa wakulima nchini. Wafanyabiashara katika sekta ya ugani katika kikao cha washikadau hapa Kampala wako katika hali ya sintofahamu baada ya watumie aina gani ya mbolea. Uganda inashika nafasi ya chini katika matumizi ya mbolea, jambo ambalo limewaacha wakulima wengi na uzalishaji mdogo. Katika mkutano wa hitimu wa wafanyabiashara wa ugani waliopata mafunzo chini ya tawi la Sasakawa Africa Association for Extension Education, swala la jumbe zinazokinzana kuhusu uwekaji wa mbolea limeibuka, huku wengi wakihoji ni njia gani wakulima wanapaswa kufuata. As Ugandans, we have not coined our approaches so well that the farmers are able to take up these new technologies like use of fertilizers. We also have climate change coming in, which involves use of some of these technologies. We have got organic versus inorganic farming. So all these forces are within the communities. If you want to move one step from subsistence growing to commercial agriculture, then there's no shortcut. You have to go for inorganic agriculture. But if you want to be conservative, or you remain, or you produce for home use, and but what you must know is that usually the organic is lower in production but better quality. Mshauri mkuu wa kilimo na mtafiti wa zamani wa mbegu katika Narok Kawanda Devine Nakede hajafurahishwa na mambo mengi yanayoathiri matumizi ya mbolea kwa wakulima nchini Uganda. If you are looking for quality and increased production, for example, to get out the full potential of a seed, you need to have a quality seed. You need to have you add in inorganic fertilizers and then good soils. Then you can get the full potential of a seed. Kulingana na mbinu mpya ya Sasakawa Africa Association, uwiano kati ya mbolea hai na mbolea isiyo ya kaboni iko chini ya lengo la mikakati ya shirika la kuimarisha uzalishaji wa mazao ya uhifadhi wa udongo. In regenerative agriculture, we are talking about all external inputs using the judicious use of other inputs. Even fertilizers is part of it, pesticides is part of it, herbicides is part of it, but integrating them with the organic materials like a compost. Wafanyikazi wa ugani wanasema kuboresha maisha ya wakulima ni hali muhimu ambayo inahitaji uzalishaji kwa ajili ya soko. Wataalam hao wa kilimo wanasema kwamba kwa sasa kazi ndogo ya kuongeza ugani ni sehemu ya lawama kwa uboreshaji wa tija ya wakulima. Sasakawa Africa Association works with smallholder farmers to improve their livelihood, food security and household incomes, as well as nutrition. But on the other hand, we partner with agricultural universities and colleges to build the capacities of extension workers. Based on the current trends now, is that the farmers need to first of all focus on the market trends, look at the market issue, what is available at the market before the farmer can be able to engage in production. Kuweka usawa wakati ya kuboresha na uzalishaji wa kulinda mazingira ni muhimu katika usalama wa chakula kwa idadi ya watu inayoongezeka kila uchao.
Naam, kando na habari hizo za kilimo, tunaelekea katika ulingo wa siasa ambapo balozi wa Uganda Sudan Kusini Amuru amehimiza Wana-Uganda wanaoishi nchini humo kujikita katika biashara haswa kwa bidhaa zinazotoka Uganda. Aliyasema hayo alipokuwa katika kongamano la wanawake lililoandaliwa na chama tawala cha NRM kule Johannesburg. Zimesalia siku chache kabla ya uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2022. Wabunge wa chama tawala cha NRM wamehimizwa kuimarisha umoja ili kukiwezesha chama kupata ushindi katika uchaguzi ujao. Uchaguzi wa bunge la Afrika Mashariki utafanyika baada ya wiki hii, na chama tawala cha NRM chenye wabunge wengi katika bunge la Uganda kina nafasi 6 kati ya 9, huku nafasi zilizosalia zikiwa za vyama vingine. Mkurugenzi wa uhamasishaji katika makao makuu ya chama cha NRM huko Chadondo, Rosemary Nansubu Gaseninde, anasema ili kupata ushindi, wajumbe katika bunge la Uganda wanahitaji kuwa pamoja na kusahau tofauti zao za kibinafsi. Of the Women's League that we have in circles that are going at challenges in this economic public policies, a holistic approach, and the long-term can improve their social and financial. Tukore Women's League ngeyina abantu bangi nnyo ekitegeera kubeera tuyamba abantu mukyala munate bwafuna obuzibu tetumulekerera tugezaako kulaba nti tumuyamba. Tuyina activities ze tukola nga ffe ng'abakyala naye nga twetaaga n'abakyala e Uganda like Women's League, speaker waffe omulungi baveeyo batuyambeko ng'abakyala tulabike nti Women's League erina gyetuuka. Our people in the diaspora can be productive, can engage in trade and other economic activities that will create wealth. So I need to highlight 2 issues. One, at the embassy we are focusing more on economic and commercial diplomacy. And the theme of the NRM Women's Meeting addresses specifically this. So we are looking at areas of promoting trade. And in promotion of trade, we need to open markets for Ugandan products, Ugandan commodities, and even services. Asoko gwendo simeto gwa muzeyi, fa basoko gwa Victory, ate na kati leagues tutandise kukola nazo. Era nga bwe mulabye tukozo gwa bakyala oguddako tudda mu gwa abavubuka. Abavubuka bemuulira ba NRM, abavubuka abali mu timu emuke, abavubuka ba NRM bonna bajja kuba wano ng'omukolo oguddako gwe tutereeza. Naye nga ekisinga nnyo twesiimye mu gavumenti yaffe n'okwesinza nnyo President Museveni. Bintu byonna bye twamusaba, omukolo gwe twasemba okubeera nagwo last year wano, gwe twasaba Chief Whip Comrade Tayebwa, ntusaba ekyuma kya passport zajja zikolebwa wano. Twali tusaba enanga muntu IDs nazo bazifulumiza wano e South Africa. We empower them and we lift them. We work to see that we work for our party, the mighty party. We support our government to implement the government agenda. So with that, our guest of honor, I kindly beg, let's work together. And as I know, since you are coming, you work together with us, and we still have more hope. You've assigned us an office where we could be able to consult. We thank you for that. A woman, once she's given anything small, she can turn it into something big. So if we as men support all the ladies that are in the society, or support the women that are in our lives, then we will definitely have to, it will definitely lead to a very developed Naam, tuiradhi kwa habari hiyo ambayo ilikuwa ya balozi wa Uganda
Sudan Kusini. Lakini tukiendelea ni kwamba wabunge wa chama tawala cha NRM wamehimizwa kujitosa katika ulingo wa kisiasa na vile kuwaunga wanachama wa chama hicho ambao watakuwa katika kinyang'anyiro cha Yala. Ikiwa zimesalia siku chache kabla ya uchaguzi wa bunge la Afrika Mashariki ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2022, wabunge wa chama tawala cha NRM wamehimizwa kuimarisha umoja ili kukiwezesha chama kupata ushindi katika uchaguzi ujao. Uchaguzi wa bunge la Afrika Mashariki utafanyika baada ya wiki hii, na chama tawala cha NRM chenye wabunge wengi katika bunge la Uganda kina nafasi 6 kati ya 9, huku nafasi zilizosalia zikiwa za vyama vingine. Mkurugenzi wa uhamasishaji katika makao makuu ya chama cha NRM huko Chadondo, Rosemary Nansubuga Seninde, anasema ili kupata ushindi, wajumbe katika bunge la Uganda wanahitaji kuwa pamoja na kusahau tofauti zao za kibinafsi. We've been able to win them as NRM. We have done our mobilization and the people concerned have done their part. So I want to call upon all our NRM supporters. The issue of infighting is what is still hurting us most. I want to call upon all of you, my dear friends, that if we want to keep NRM strong, we need to check ourselves. I know we are a big family where sometimes we feel silent. Vilevile pia aliwapongeza wanachama wa chama kote nchini na mwenyekiti wa kitaifa Rais Yoweri Museveni kwa ushindi wa uchaguzi mdogo uliomalizika hivi punde, ambapo wanachama wa NRM waliibuka kuwa washindi. Wakati huo mmiliki wa shule ya msingi ya Kide Zefania Kiza Seninde alisema kwamba wametoa mchango, ambapo wamekabidhi mabegi 600 ya shule, pensili, kalamu pamoja na vifaa vingine vya masomo kwa wanafunzi ili kusaidia baadhi ya wazazi ambao hawana uwezo wa kuwanunulia wanafunzi wao mahitaji ya shule. Kiza Seninde aliongeza kwamba katika shule hii wana jumla ya wanafunzi 700. Hata hivyo, kati ya hao 500 pekee ndio waliorudi kutoka likizo, wengine bado hawajarudi kwa sababu ya wazazi kukosa kumudu karo. Our government, let us not think that everything should be done by the government. The government is not collecting enough taxes these days. Let us be kind enough. That's why you see I'm supposed to get school fees from these children. But now it's my responsibility when I see parents were paying well. Now they're not paying well. I start to question myself, why? It's because of the COVID, which has caused all this. What do? I come in and get organization which can help my children, my parents. Baadhi ya wazazi walipongeza asasi za kibinafsi na uongozi wa shule kwa mchango huo. Naam, kinyang'anyiro cha Yala. Lakini kando na kinyang'anyiro cha Yala ni kwamba washirika wa maendeleo wanaosaidia wakimbizi wameomba serikali kufikiria kutenga sehemu kubwa ya ardhi kwa jamii zinazohifadhi wakimbizi ili kukuza kilimo cha biashara. Wanasema kwamba hali hii itaongeza usalama wa chakula na kuboresha maendeleo ya kijamii na vile kiuchumi miongoni mwa wakimbizi na jamii zinazowapokea. Meneja wa shirika la maendeleo la misaada ya miradi wa amani katika makazi ya wakimbizi ya Bidibidi wilaya ya Yumbe, Sadam Mugenyi, anasema kwamba kutokana na kupungua kwa ufadhili kwa makazi ya wakimbizi, kuna haja ya kuingilia kati zaidi ili kujikimu. Hii ilikuwa wakati wa sherehe za kuadhimisha 1.5 mwaka wa mradi wa amani katika makazi ya wakimbizi ya Bidibidi na jamii zinazowapokea. Mradi wa amani unalenga kuboresha usalama wa chakula kwa wakulima wadogo zaidi ya 1800 kupita mashamba ya block na bustani za mashambani na kuwapa vijana 867 ujuzi wa ufundi na stadi za maisha. For last year we managed to reach over 478 learners and we are happy to report that over 80% of the learners that we are trained are self-employed, meaning that most of them have their businesses and they are contributing to household income. Of course, what the main goal of the project is to ensure that the refugees are resilient and they are able to sustain themselves. ADRA also came in to train us more about the savings. So they gave us even the tools for saving
And then up to now, the group is doing well in their savings and using out the loans to help us to run our business like this. Mnamo Februari mwaka 2021, shirika la maendeleo na misaada kwa ushirikiano na ubalozi wa Norway na Wizara ya Mambo ya Nje ulianza kutekeleza mradi huo katika makazi ya wakimbizi ya Bidibidi. Katika kipindi cha mwaka 1.5 mradi umeboresha fursa za elimu, mwongozo na ushauri, uwezeshaji wa kiuchumi kwa lengo la kuwawezesha vijana na wanawake katika jamii. We have also been having awareness creation, dialogues in the communities to ensure that we pass on this information. And I believe this information has reached the masses and they are really aware. Afisa wa uzalishaji wa wilaya alisema kwamba zaidi ya bilioni 1.6 zimewekezwa katika mradi huo. Hata hivyo alibainisha kuwa wakulima bado wanakabiliana na changamoto kubwa, akitaja matatizo ya mitandao, barabara mbovu na zingine. The agricultural production, people are practicing subsistence farming. So in practicing subsistence farming, farmers are using farmer-owned saved seeds, which do not give them a lot of yield at the end of the harvest. So it's a challenging thing. 2, there's a challenge to marketing access. So the market access by the farmers is still limiting, simply because the district at the same time with development partners, they are operating at the primary phase. They are not moving the secondary phase. Anet Nambiru, UBC News. Naam, kando na hayo ni kwamba zaidi ya wakazi 500 wanaoishi na ulemavu katika eneo bunge la Mukono wana sababu ya kutabasamu baada ya kupata msaada. Msaada huo uliotolewa na kanisa la Timely God Led Club unalenga kusaidia kuboresha maisha ya familia hizo. Given out posho or maize flour to our people with disabilities, because we understand that nowadays food is very expensive in our markets, and we've decided as a church, Timely God-led club, to go and buy food, come distribute to these people one-on-one. And the difference is we reach down to the community. Jesus said, go to where people are and preach to them the word of God. This is another way of preaching the gospel of Jesus Christ. Secondly, we brought them blankets. It is cold season. The weather is very cold, and we decided to buy blankets to give them so that they can cover themselves. Jesus said, I was naked, you covered me. I was hungry, you gave me food. And also we brought reusable sanitary pads for the girl child. You know, these pads we distribute to the people. They are reusable with a guarantee of 18 months. You take this pad. Ucha pads zino twatuka mu bantu nga wetutunulira abantu bano bambi abaliko obulemu nga wo batunulira nga tebasubula genda kugula pads zino eza buli lunaku n'ogenda n'ogula n'ogamba kati bw'amala ogikozesa ate n'agisuula. Kyetuva twasalawo ne tugamba no, engeri abantu bano gye bali we bati katubeereko kye tukola kwe kukola pads zino nga omuntu asobola ogikozesa pad wamala ogikozesa n'agyoza ate eddamu n'ekola omulundi omulala asobola ogikozesa omwaka gumu n'ekitundu. We are grateful. La hayo basi, habari hiyo itatufikisha kwa awamu yetu ya kwanza. Usibanduke, tunarudi na habari zaidi. October Bidel Musaba Gardens Mukono, October Mukaga Millennium Gardens Sazibuaya, October Munanaji Montelembara, 10 October, 40 Poto Muchisawe, Abidi October, Bale Sports Center, Mtualo Kumo, Yebe Mtuale Satu, Emeza Million Yemo, Wabula Batualo Kumia, Abana Gula Tickets of Akosa MTN Momo, Bajagusa Sulan Komitano, Bidamina Romo Center, Hiva Motors, Galaxy FM, Radio 4, Kagwila War, MTN. Saba Furu Balamo!
Forget last season. Forget the oohs and the ahs. Forget every moment that stole the show. Because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. Naam, shukran sana na karibu tuendelee na habari zetu. Habari yetu nyingine inasema kwamba viongozi wa utamaduni katika jamii za Lango wameomba serikali na jamii kuwa waangalifu na wakabili vikali virusi vya Ebola. Baada ya mlipuko huo wa virusi hivyo katika wilaya ya Mubende, Michael Odong anasema kwamba wasiwasi umetanda katika wakazi wa maeneo hayo ya kaskazini na magharibi mwa nchi. Odongo alikuwa akizungumza wakati wa hafla ya kitamaduni katika jiji la Lira, ambapo alisitiza dhamira ya kuwa na viongozi wote wanaosimamia masuala ya afya, usafi na mazingira. Right. Ramai corona na gumerka corona. Chika meda hatanyo punya meda hatal jamiyo kere gameda jamiyo baby pohar kere puni rachwal chil computer métier lok chinja duch ane no polu binu kana bo umi sanitizer be chok body. I am urging our people to really take good care of themselves. Take care, always also be using a mask. I have even removed mine, but I have to take back onto masks and take all the precautions that can really prevent us from catching up with this virus. In Lango and in Uganda as a whole, to keep themselves safe from this disease, because it is real and very dangerous. It has killed very, very important people here in Uganda. So we must take care of ourselves. Let's wash hands. Naam, na kando na hayo ni kwamba mwanazuoni Profesa Simeon Kaiwa amezindua rasmi kitabu kitakachotoa mwongozo kwa wanawake wa Kikristo. Kitabu hicho kwa jina Bended Knees kilizinduliwa rasmi katika chuo kikuu cha Kaiwa. Bowing to God, bowing, meditating, and planning, and then hop, step, and jumping. Before you do all the things, you got to bow in order that you overcome the obstacles before you. Yeah, that's what the book is about. That it's a very deep one. It's going to help them when they read.
they get inspired to pray. That's why you gave them a book called On Bended Knees, because of all the things that are happening now. So we needed to reawaken the spirit of prayer. Briefly, it's encouraging us to learn how to pray, to be prayerful people, because prayer, it's a kind of knocking on God's door, and there are certain things we cannot do, but through prayer we can do them, we can receive them. Naam, na basi kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba yangu na wote waliofanikisha habari hii usiku mwanana, tuonane tena Jumapili ifuatayo. Jina langu ni Sadam Muballe. UBC, inspiring Uganda. Vimba ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make call